El viento de Sevilla soplaba frío esa noche. Arrancando hojicicas de los naranjos que bordeaban la plaza. Alejandro estaba de pie en el centro, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Frente a él, Mateo, con su guitarra colgada al hombro, lo miraba con esa maldita sonrisa que siempre lo desarmaba, pero esta vez, algo en sus ojos verdes gritaba traición. Alejandro no podía borrar de su mente la imagen de Mateo riendo con otro, presentándolo como es él. Alejandro no fuera más que un pasatiempo pasajero. Habían pasado meses desde que se conocieron en un bar de Triana, donde la voz de Mateo cantando flamenco lo había atrapado como una red invisible. Era un músico callejero, un alma libre que vivía para el arte y las noches largas. Alejandro, un bibliotecario de 28 años con una vida ordenada, se había enamorado de esa libertad, de esa chispa que lo hacía sentir vivo. Pero ahora, esa misma chispa lo quemaba. ¿Por qué me miras así? Preguntó Mateo, inclinando la cabeza, como si no entendiera el peso de sus acciones. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué? ¿De verdad tienes el descaro de preguntar? Me usaste, Mateo. Fui en juego para ti, y luego me presentaste a tu amigo como, si no significara nada. Mateo frunció el seno, su guitarra resonando levemente al moverse. No fue así, Alex. Sabes que no fue así. Somos amigos, ¿no? Todo esto solo fue diversión. ¿Diversión? La palabra salió como un rugido. Alejandro dio un paso adelante, su voz temblando de rabia y dolor. ¿Crees que mi corazón es algo que puedes tomar y dejar cuando te lleves? La plaza estaba llena de vida a su alrededor. Turistas paseando, el murmullo de las conversaciones, el aroma a azahar flotando en el aire. Pero para Alejandro, el mundo se había reducido a ese instante, a ese hombre que lo había hecho sonar y ahora lo destrozaba. No era solo el hecho de que Mateo lo hubiera presentado a su amigo, Javier, como si Alejandro fuera un conocido más. Era la forma en que lo había hecho, con una risa despreocupada, como si los besos robados bajo los puentes del Guadalquivir no hubieran existido. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mira, Alex, no quería herirte, pero no estoy listo para esto. Lo nuestro fue intenso, sí, pero no puedo atarme. No ahora. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería abrazarlo, quería odiarlo. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás. Entonces, ¿por qué te duele tanto verme? Mateo no respondió. Sus ojos, por primera vez, mostraron un destello de vulnerabilidad. Pero Alejandro ya no podía confiar en esos ojos. Dio media vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás la plaza, a Mateo, y los pedazos de su corazón que onlación por él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro intentó refugiarse en su rutina. Los libros polvorientos de la biblioteca, las tardes tranquilas en su pequeño apartamento cerca de la catedral. Pero cada rincón de Sevilla parecía gritar el nombre de Mateo. Las calles estrechas de Santa Cruz, donde una vez se habían perdido juntos, ahora eran un laberinto de recuerdos dolorosos. Fue entonces cuando conoció a Lucia. Ella era una artista callejera, una pintora de 26 años que llenaba las plazas de Sevilla con sus lienzos vibrantes.
La encontró una tarde en la plaza de España, pintando un atardecer que parecía sangre colores. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos oscuros brillaban con determinación, que lo atrayó. No era amor, no todavía, pero sí una chispa de esperanza. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Dijo Lucia, limpiando pintura de las manos mientras lo miraba con curiosidad. Alejandro sonrió débilmente. No, solo perdido, supongo. Ella rió. Una risa cálida que llenó el aire. Todos estamos un poco perdidos en Sevilla. Y es parte de su magia. Hablaron durante horas. Lucia le contó sobre su vida. Había crecido en un pequeño pueblo andaluz, pero se mudó a Sevilla para perseguir su sueño de ser artista. Había enfrentado el rechazo de su familia, que no entendía su pasión, y la lucha constante de vivir de su arte. Pero su espíritu era indomable. Alejandro, por su parte, le habló de Mateo, aunque no mencionó su nombre. Le habló del dolor, de la traición, de sentirse usado. No dejes que alguien que no te valora defina quién eres, dijo Lucia, su voz firme pero amable. Eres más que un pasatiempo, Alejandro. Esas palabras se clavaron en su pecho. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Mientras tanto, Mateo no estaba tan indiferente como quería aparentar. En su pequeño apartamento en Triana, rodeado de partituras y cuerdas de guitarra gastadas, no podía dejar de pensar en Alejandro. La imagen de él alejándose en la plaza lo perseguía. ¿Por qué le dolía tanto? Siempre se había jactado de su libertad, de no necesitar a nadie. Pero ahora, cada nota que tocaba sonaba vacía. Una noche, mientras tocaba en un bar, vio a Javier entre el público. Javier, su amigo de toda la vida, el que siempre estaba allí para recoger los pedazos cuando Mateo se rompía. Pero esa noche, Mateo no podía mirarlo sin sentir una punzada de culpa. Había presentado a Alejandro a Javier como un acto de despreocupación, como si quisiera demostrar que no estaba atado. Pero ahora, la idea de que Alejandro pudiera seguir adelante, tal vez con alguien como Javier, lo carcomía. ¿Qué te pasa, hombre? Preguntó Javier, acercándose después de la actuación. Estás tocando como si el mundo se acabara. Mateo forzó una sonrisa. Nada, solo cosas de la vida. Javier lo miró con escepticismo. Esto tiene que ver con ese bibliotecario, ¿verdad, Alejandro? Mateo no respondió, pero su silencio fue suficiente. Javier suspiró. Si te importa tanto, ¿por qué lo dejaste ir? Esa pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque amar a alguien como Alejandro significaba arriesgarse a perderse a sí mismo. Y Mateo, el eterno espíritu libre, no sabía si estaba listo para eso. Alejandro y Lucia comenzaron a pasar más tiempo juntos. Ella lo llevaba a los rincones menos conocidos de Sevilla, patios escondidos llenos de flores, bares donde el flamenco resonaba hasta el amanecer. Con ella, Alejandro empezó a redescubrirse. No era solo el bibliotecario tímido, ni el hombre roto por Mateo. Era alguien con sueños, con miedos, con una fuerza que no sabía que tenía. Una tarde, mientras pinaban juntos en un taller improvisado, Lucia le tomó la mano. Sabes, Alejandro, a veces el amor duele porque nos enseña quién somos realmente. Pero no dejes que ese dolor te detenga. El la miró,
Y por un momento, sintió algo nuevo. No era amor, no todavía, pero era algo puro, algo real. Y por primera vez, ese permitió imaginar un futuro donde no estuviera atrapado en el pasado. Pero el pasado no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Y esa misma noche, mientras caminaba por el puente de Triana, vio a Mateo. Estaba solo, con su guitarra, tocando una melodía triste que parecía escrita para él. Sus ojos se encontraron. Y él era ese lino de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Qué haces aquí? Preguntó Alejandro, su voz más fría de lo que pretendía. Mateo dejó de tocar, sus manos temblando ligeramente. No lo sé, solo necesitaba verte. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería creerlo, quería volver a caer en esos ojos verdes. Pero el dolor aún estaba allí, como una herida abierta. No puedes hacer esto, Mateo. No puedes seguir jugando conmigo. No estoy jugando, dijo Mateo, su voz quebrándose. Alex, yo estoy celosa. No soporto la idea de que estés con alguien más. Alejandro lo miró atenido. ¿Celosa? Tú. Me usaste, Mateo. Me presentaste a tu amigo como si no fuera nada. ¿Y ahora tienes celos porque decidí marcharme? Mateo bajó la mirada, sin palabras. Y en ese silencio, Alejandro tomó una decisión. Dio un paso atrás, dispuesto a dejar atrás no solo a Mateo, sino también el dolor que llevaba consigo. Alejandro caminó por las calles de Sevilla con el eco de las palabras de Mateo resonando en su cabeza. La noche era cálida, pero él sentía un frío que no explicaba el viento del Guadalquivir. Cada paso que daba lo alejaba del puente, de Mateo, pero no del torbellino de emociones que lo envolvía. ¿Cómo podía alguien que lo había herido tanto seguir teniendo tanto poder sobre él? En los días siguientes, intentó concentrarse en su nueva amistad con Lucia. Ella era como un faro en la tormenta, siempre con una sonrisa que parecía decir, todo va a estar bien. Una tarde, mientras compartían un café en un pequeño bar cerca de la Giralda, Lucia dejó su taza sobre la mesa y lo miró fijamente. Alex, ¿sigues pensando en él? Preguntó sin rodeos. Alejandro desvió la mirada, fingiendo entrar en el debullo de la espuma del café. No es tan simple, Lucia. No es que quiera pensar en él, pero está en todas partes. Ella sintió, como si entendiera más de lo que él decía. El amor es un desastre, ¿verdad? Pero no puedes dejar que te consuma. Tienes que elegir de ti mismo alguna vez. Esas palabras así, quedaron con él. Elegirse a sí mismo. Sonaba tan simple, pero era lo más difícil que había intentado hacer. Durante años, Alejandro había vivido para complacer a los demás. Su familia, que esperaba que siguiera una vida normal. Sus amigos, que no entendían su lucha interna al aceptar su sexualidad. Y ahora Mateo, que había jugado con su corazón como si fuera una cuerda de guitarra más. Mientras tanto, Mateo no estaba en mejor estado. Sus noches en los bares de Triana ya no tenían el mismo brillo. Tocaba su guitarra, pero las melodías carecían de alma. Sus amigos notaban su distracción, y Javier, en particular, no dejaba de insistir. Hombre, tienes que hablar con él, dijo Javier una noche, mientras compartían una cerveza en un bar abarrotado. No puedes seguir actuando como si nada hubiera pasado.
Mateo dio un sorbo largo a su cerveza, evitando los ojos de su amigo. No sé qué decker, Javi. La cake. Lo sé. Pero y no quiere saber nada de mí. Javier arqueo una ceja. Y desde cuando Mateo Vargas es rein tan fácil? Siempre has sido un luchador. Si lo quieres, ve por él. Pero Mateo no estaba seguro de que quería. Amaba su libertad, la vida sin ataduras, las noches sin fin. Pero la idea de perder a Alejandro para siempre lo apretaba el pecho de una manera que no podía ignorar. Recordaba cada momento con él, las risas en las tabernas, los paseos bajo la luna, la forma en que Alejandro lo miraba como si fuera el centro del universo. Y ahora, ese universo se desmoronaba por su propia culpa. Una semana después, Alejandro y Lucia decidieron colaborar en un proyecto artístico. Ella quería pintar un mural en una plaza poco conocida de Sevilla, y Alejandro, que siempre había tenido un lado creativo reprimido, aceptó ayudarla. Trabajar juntos era liberador. Mezclar colores, dibujar líneas, ver como una vacía cobraba vida, les daba a ambos una sensación de propósito. Pero incluso en esos momentos, Alejandro no podía evitar mirar a su alrededor, como si esperara ver a Mateo aparecer en cualquier esquina. Una tarde, mientras pinaban bajo el sol abrasador, Lucia le pasó un pincel y dijo, "Sabes, Alex, me recuerda a mí cuando terminé con mi primera novia. Pensé que nunca superaría el dolor, pero un día me di cuenta de que merecía más. Y tú también." Alejandro se quedó en silencio, diciendo que las palabras de Lucia se centran. Había algo en su historia que resonaba con él. Lucia había salido del armario a los 20 años, enfrentándose al rechazo de su familia y al juicio de su pequeño pueblo. Pero aquí estaba, pintando el mundo con colores vivos, viviendo su verdad sin pedir disculpas. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Cómo dejaste de sentir rota? Lucia sonrió, pero había tristeza en sus ojos. No dejas de sentir rota. Solo aprendes a construir algo nuevo con los pedazos. Y esa noche, Alejandro decidió escribir. No era escritor, pero necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Sentado en su pequeño escritorio, con la luz de una lámpara iluminando las páginas, escribió una carta que nunca enviaría. En ella, volcó todo. El amor que había sentido por Mateo, el dolor de sentirse usado, la rabia de sus celos inesperados. Pero también escribió sobre Lucia, sobre la fuerza que ella lo estaba enseñando, sobre la posibilidad de un futuro donde él fuera suficiente para sí mismo. Mientras tanto, Mateo tomó una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo de arrepentimiento. Una noche, después de un concierto particularmente malo, dejó su guitarra en el estuche y caminó hasta el apartamento de Alejandro. No sabía que había decker, pero necesitaba verlo. Necesitaba intentarlo. Cuando llegó, las luces del apartamento estaban apagadas. Tocó el tambor, pero nadie respondió. Se quedó allí, bajo la tenue luz de una farola, sintiendo el peso de su error. Había perdido algo real por miedo a perderse a sí mismo. Y ahora, tal vez, era demasiado tarde. Pero el destino, o quizás la magia de Sevilla, tenía otros planes. Al día siguiente, mientras Alejandro y Lucia terminaban el mural, Mateo apareció en la plaza. Su guitarra no estaba con él,
Y su rostro mostraba una vulnerabilidad que Alejandro nunca había visto antes. Alex, tenemos que hablar. Dijo Mateo, su voz temblorosa pero decidida. Alejandro sintió que el RSI lo escapaba. Lucia, a su lado, lo dio un suave apretón en el brazo, como diciendo, tú puedes con esto. Ella sintió, más para sí mismo que para ella. Y dio un paso hacia Mateo. ¿Qué quieres, Mateo? Preguntó, su voz firme pero cargada de emoción. ¿Qué más puedes querer de mí? Mateo tragó saliva, buscando las palabras. Quiero disculparme. Quiero intentarlo de verdad. No sé si es demasiado tarde, pero no puedo dejar de pensar en ti. Alejandro lo miró, buscando alguna señal de la verdad en sus ojos. Quería creerlo, pero el dolor aún estaba ahí, como una sombra que no se desvanecía. ¿Me heriste, Mateo? Me haces sentir como si no valiera nada. ¿Por qué debería dar otra oportunidad? Mateo bajó la mirada. Y por un momento, pareció que no tenía respuesta. Pero luego levantó la cabeza. Y sus ojos brillaron con una determinación nueva. ¿Por qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Por qué? Por primera vez, quiero algo más que mi libertad. Quiero estar contigo. Alejandro sintió que su corazón se dividía en dos. Una parte quería correr hacia Mateo, abrazarlo, olvidar todo. Pero la otra, la que había aprendido a valorarse a sí mismo con la ayuda de Lucia, lo pedía que fuera cauteloso. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente. Pero estoy dispuesto a escucharte. Mateo asintió, y en ese momento, la plaza pareció contener el aliento. Lucia, desde un lado, sonrió suavemente, sabiendo que, sin importar lo que para, Alejandro estaba empezando a encontrar su propia fuerza. La plaza estaba bañada por la luz dorada del atardecer, y el murmullo de los transones se mezclaba con el canto lejano de un pájaro. Alejandro y Mateo estaban frente a frente, como dos duelistas en un enfrentamiento silencioso. Lucia, a pocos metros, fingía ajustar sus pencils, pero sus ojos vigilaban la escena con una mezcla de preocupación y esperanza. No sé cómo empezar a arreglar esto, admitió Mateo, su voz más suave de lo que Alejandro jamás había escuchado. Pero sé que la cake. Y no espero que me perdas de la noche a la mañana, Alex. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Alejandro cruzó los brazos, no por frialdad, sino para protegerse. Cada palabra de Mateo era como un eco de las noches que habían compartido, de los momentos en que había creído que lo suyo era real. Pero también recordaba la humiliación, la forma en que Mateo lo había presentado a Javier con esa risa despreocupada, como si Alejandro fuera un capítulo pasajero en su vida. ¿Y qué pasa si te doy esa oportunidad y vuelves a hacer lo mismo? Preguntó Alejandro, su voz temblando de vulnerabilidad. No puedo seguir siendo tu jiguit, Mateo. No lo soporto más. Mateo dio un paso hacia él, pero se detuvo al ver la tensión en el rostro de Alejandro. No eres un jiguit. Nunca lo fuiste. Fui un idiota, Alex. Estaba tan obsesionado con mi libertad que no sé lo que tenía frente a mí. Pero ahora lo vio. Te vio. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Quería creerlo, pero el miedo lo paralizaba. Miró a Lucia, que le devolvió una mirada de aliento. Ella había sido su ancla en las últimas semanas,
Recordando que su valor no dependía de nadie más. Pero también sabía que el amor, aunque doloroso, a veces merecía una segunda oportunidad. Necesito tiempo, dijo finalmente Alejandro. No puedo simplemente volver a lo de antes. Si quieres intentarlo, tendrás que ganarte mi confianza de nuevo. Mateo Asensio, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y determinación. Lo haré. Te lo prometo. Cuando Mateo se marchó, Alejandro sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero por primera vez, sintió que tenía el control. Los días siguientes fueron una danza delicada. Mateo comenzó a aparecer en pequeños momentos. Dejaba una nota en la biblioteca con una disculpa escrita a mano, o enviaba a Alejandro una canción que había compuesto, con letras que hablaban de arrepentimiento y esperanza. No eran gestos grandiosos, pero eran sinceros, y Alejandro no podía evitar notar el esfuerzo. Lucia, por su parte, seguía siendo su roca. Una tarde, mientras terminaban el mural, ella lo preguntó. ¿Crees que él está cambiando de verdad? Alejandro suspiró, limpiando pintura de sus manos. No lo sé. Quiero creer que sí, pero una parte de mí sigue esperando que tú ese derrame otra vez. Ella asintió, pensativa. El amor es un riesgo, Alex. Pero a veces, los riesgos valen la pena. Solo no te olvides de quién eres, en el preciso. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Alejandro comenzó a reconstruirse, no solo para Mateo, sino para sí mismo. Empezó a escribir más, llenando cuadernos con pensamientos, poemas, y fragmentos de historias que nunca había tenido el valor de contar. Descubrió que tenía una voz, una que no necesitaba la aprobación de nadie más. Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propios demonios. Una noche, sentado en su apartamento, rodeado de partituras y recuerdos, decidió hablar con Javier. Necesitaba entender por qué había actuado como lo hizo, por qué había empujado a Alejandro lejos. Siempre has sido así, Mateo, dijo Javier, con una honestidad brutal. Pues cuando las cosas se ponen serias. Pero esta vez, creo que encontraste alguien que no puedes dejar ir. Mateo se pasó una mano por el cabello, frustrado. ¿Y no estoy hecho para esto? ¿Y lo arruino todo de nuevo? Javier lo miró fijamente. Todos arruinamos cosas. La diferencia está en si decides levantar y arreglarlas. Si amas a Alejandro, lucha por él. Pero hazlo por las razones correctas, no porque estés celosa o porque lo quieres recuperar como un trofeo. Esas palabras golpearon a Mateo con fuerza. Por primera vez, se permitió enfrentar su miedo al compromiso, su necesidad de controlarlo todo a través de su fachada de espíritu libre. Quería a Alejandro, no solo por lo que sentía, sino porque con él se sentía completo de una manera que nunca había experimentado. Una semana después, Mateo invitó a Alejandro a un pequeño concierto privado en un patio escondido de Triana. Era un lugar íntimo, decorado con luces tenues y flores. Mateo había preparado algo especial. Una canción escrita para Alejandro, una que hablaba de sus errores, de su amor, y de su deseo de cambiar. Cuando Alejandro llegó, sintió que el tiempo se detenía. Mateo estaba en el centro del patio, con su guitarra, sus ojos verdes brillando bajo la luz de las velas. La canción comenzó,
y cada nota era como un puente entre ellos, fragile pero lleno de esperanza. Cuando terminó, Alejandro tenía lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo se acercó y tomó la mano de Mateo. No era un perdón completo, no todavía, pero era un comienzo. Gracias, susurró Alejandro, por intentarlo. Mateo sonrió, y por primera vez, no había rastro de su arrogancia habitual. Solo había sinceridad. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles de Sevilla, Alejandro sintió que algo dentro de él se asentaba. No sabía que les depararía el futuro, pero por primera vez, sintió que podía enfrentarlo, con sin Mateo. Porque, al final, había aprendido a amarse a sí mismo. Las semanas siguientes fueron un delicado equilibrio entre el pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. Alejandro y Mateo comenzaron a verse más a menudo, pero no como antes. Esta vez, las citas eran más cuidadosas, más intencionales. Caminaban por las orillas del Guadalquivir, compartían cafés en plazas tranquilas, y hablaban de verdad. No solo de sueños y risas, sino de mitos, de errores, de lo que querían del futuro. Alejandro, sin embargo, no podía deshacerse de la sombra de la duda. Cada gesto de Mateo, por más sincero que pareciera, lo hacía preguntarse si podía confiar de nuevo. Pero también notaba los cambios. Mateo ya no hablaba solo de sí mismo, escuchaba, preguntaba, se quedaba en silencio cuando Alejandro necesitaba espacio. Era como si, por primera vez, Mateo estuviera realmente presente. Lucía seguía siendo una parte esencial de la vida de Alejandro. Ella no solo era su amiga, sino su confidente, la persona que lo ayudaba a mantener los pies en la tierra. Una tarde, mientras compartían un picnic en el Parque de María Luisa, Alejandro le confesó sus pensamientos. No sé si estoy haciendo lo correcto, Lucía, dijo, arrancando una brizna de hierba. Quiero creer en él, pero, ¿y si me equivoco otra vez? Lucía lo miró con esa mezcla de sabiduría y impaciencia que siempre lo sorprendía. Alex, el amor no viene con garantías. Pero lo que sí tienes es a ti mismo. Has crecido mucho estas semanas. Pase lo que pase con Mateo, tú estás entero. Esas palabras le dieron fuerza. Alejandro comenzó a darse cuenta de que, aunque amaba a Mateo, no dependía de él para ser feliz. Había encontrado una parte de sí mismo que no sabía que existía, una fuerza interior, una voz propia que no necesitaba la validación de nadie más. Mateo, por su parte, estaba decidido a demostrar que había cambiado. Dejó de tocar en bares por un tiempo, diciendo que necesitaba concentrarse en sí mismo. Empezó a asistir a talleres de escritura de canciones, no para mejorar su música, sino para entender sus propias emociones. En una de esas sesiones, escribió una letra que no compartió con nadie, pero que lavaba el alma de Alejandro en cada verso. Una noche, invitó a Alejandro a su apartamento. No era una cita romántica, sino algo más simple. Una cena casera, preparada por él mismo. Cuando Alejandro llegó, encontró la mesa llena de platos sencillos pero hechos con cuidado, tortilla de patatas, ensalada con narraciones de Sevilla, y un vino que Mateo había elegido con esmero. No soy muy bueno en la cocina, admitió Mateo, riendo nervioso mientras servía el vino. Pero quería hacer algo por ti, algo real. Alejandro sonrió.
sorprendido por la vulnerabilidad de Mateo. Durante la cena, hablaron de todo y de nada, de la infancia de Mateo en un pueblo de Cádiz, de los sueños de Alejandro de viajar algún día, de las pequeñas cosas que los hacen reír. Por un momento, fue como si el pasado no existiera, como si solo estuvieran ellos dos, y la posibilidad de un futuro. Pero el pasado siempre encuentra la manera de colarse. En un momento de silencio, Alejandro preguntó, ¿por qué lo hiciste, Mateo? ¿Por qué me presentaste a Javier como si no significara nada? Mateo bajó la mirada, jugueteando con su copa. ¿Por qué tenía miedo? Siempre he sido el tipo que no se compromete. Presentarte a Javier fue mi manera de mantener el control, de decirme a mí mismo que no estaba cayendo demasiado profundo. Pero me equivoqué. Y lo siento, Alex. Lo siento de verdad. Alejandro asintió, sintiendo el peso de esas palabras. No era una excusa, pero era una explicación. Y por primera vez, sintió que Mateo estaba siendo completamente honesto. No sé si puedo olvidar lo que pasó, dijo Alejandro. Pero quiero intentarlo. Quiero ver dónde nos lleva esto. Mateo sonrió. Y en sus ojos había una chispa de esperanza que Alejandro no había visto antes. Y esa noche, no hubo besos ni promesas grandiosas. Solo dos personas tratando de reconstruir algo que, tal vez, podía ser hermoso. Mientras tanto, Lucia seguía trabajando en su arte, pero también enfrentaba sus propios desafíos. Una galería local había aceptado exponer sus cuadros, pero la presión de crear algo nuevo la estaba agitando. Una tarde, mientras pintaba en su pequeño taller, Alejandro la encontró mirando un lienzo en blanco con frustración. ¿Qué pasa? Preguntó, sentándose a su lado. Lucia suspiró. No sé, Alex. A veces siento que estoy poniendo todo de mí en mi arte, pero no es suficiente. ¿Y si nunca lo logro? Alejandro la miró, sorprendido. Lucia siempre había sido la fuerte, la que lo animaba a seguir adelante. Verla vulnerable lo hizo darse cuenta de cuánto se necesitaban mutuamente. Tú me enseñaste a no rendirme, dijo, tomando su mano. Eres increíble, Lucia. Tu arte no solo es hermoso, es tú. Y eso es más que suficiente. Ella sonrió, y por un momento, el peso en sus hombres pareció aligerarse. Esa noche, pintaron juntos, riendo y compartiendo historias. Alejandro se dio cuenta de que, sin importar lo que para con Mateo, Lucia siempre sería una parte esencial de su vida. El verano en Sevilla traía consigo un calor sofocante, pero también una energía vibrante que parecía impregnar cada rincón de la ciudad. Alejandro y Mateo continuaban reconstruyendo su relación, paso a paso, con una cautela que ambos respetaban. No era perfecto, pero había momentos de magia. Una tarde rabeda, en un patio lleno de azulejos. Una canción que Mateo tocaba solo para él. Un paseo bajo las estrellas donde las palabras sobraban. Sin embargo, Alejandro seguía luchando con sus inseguridades. Aunque Mateo se esforzaba, los recuerdos de su traición ondolían. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la azotea del apartamento de Mateo, Alejandro dejó salir lo que llevaba guardado. ¿Y si no puedo superar esto, Mateo? Preguntó, mirando las luces de la ciudad. ¿Y si siempre hay una parte de mí que espera que me hagas daño otra vez? Mateo se quedó en silencio, su rostro iluminado por la luna.
Luego, tomo la mano de Alejandro. No puedo borrar lo que hice. Pero puedo prometer que cada día intentar ser alguien en quien puedas confiar. No quiero perder otra vez, Alex. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quería creerlo, pero también sabía que el amor no era suficiente por sí solo. Necesitaba tiempo, y Mateo parecía dispuesto a dárselo. Mientras tanto, Lucia estaba en la cúspide de un gran momento. La galería había organizado una exposición para sus cuadros, y la noche del evento estaba llena de nervios y emoción. Alejandro estuvo a su lado, ayudándola a colgar los lienzos y calmándola cuando el pánico amenazaba con tomar el control. Vas a brillar esta noche, le dijo, ajustando un cuadro que representaba un amanecer en la plaza de España. Lucia sonrió, pero había un brillo de ansiedad en sus ojos. Espero no decepcionar a nadie. Esto es todo lo que siempre he querido, Alex. Cuando las puertas de la galería se abrieron, la sala se llenó de gente. Artistas, críticos, curiosos. Los cuadros de Lucia, llenos de color y emoción, capturaron la atención de todos. Alejandro observaba desde un rincón, orgulloso de su amiga, pero también reflexionando sobre su propio camino. Ver a Lucia perseguir su sueño le recordaba que él también tenía derecho a soñar, a construir una vida que lo llenara. Mateo llegó a la exposición más tarde, con una rosa en la mano para Lucia y una sonrisa tímida para Alejandro. Verlos juntos, riendo y apoyándose mutuamente, hizo que Alejandro sintiera una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Pero también notó algo nuevo en Mateo, una tranquilidad, una seguridad que no estaba allí antes. Gracias por invitarme, dijo Mateo, acercándose a Alejandro mientras Lucia hablaba con un crítico. Esto significa mucho para ella. Y sé que tú eres una gran parte de su éxito. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido. ¿Desde cuando te volviste tan observador? Mateo rió, pero había seriedad en su mirada. Desde que me di cuenta de lo que quiero en la vida. Y tú eres una gran parte de eso, Alex. Esas palabras, dichas con tanta simplicidad, tocaron algo profundo en Alejandro. Por primera vez, sintió que Mateo no solo estaba hablando, sino mostrando con acciones lo que sentía. La exposición fue un éxito, y Lucia recibió ofertas para exponer en otras ciudades. Pero más allá del triunfo profesional, había encontrado algo más valioso, la certeza de que su arte tenía un lugar en el mundo. Y esa noche, mientras celebraban en un bar de Triana, Alejandro levantó su copa en un brindis. Por los sueños que perseguimos, dijo, mirando a Lucia y luego a Mateo. Y por las personas que nos recuerdan quién somos. Lucia sonrió, chocando su copa con la de él. Y por los amigos que nunca nos dejan caer. Mateo, por su parte, solo asintió, pero su mirada estaba fija en Alejandro. Había una promesa silenciosa en sus ojos, una que Alejandro empezaba a creer. A medida que el verano daba paso al otoño, Sevilla se transformó en un lienzo de tonos dorados y rojos. Alejandro y Mateo continuaban navegando su relación, encontrando un ritmo que, aunque frágil, comenzaba a sentir sólido. Habían establecido reglas no dichas, honestidad, paciencia, y la promesa de no jurar cuando las cosas se complicaran.
Una tarde, mientras pasaban por el Alcázar, Mateo tomó la mano de Alejandro. Era un gesto pequeño, pero para Alejandro significaba el mundo. Recordó las veces que habían caminado por esos mismos jardines, cuando todo era nuevo y emocionante, antes de que el dolor los separara. Ahora, sentía que estaban construyendo algo nuevo, algo más fuerte. ¿Sabes? Dijo Mateo, deteniéndose frente a una fuente. Nunca pensé que podría sentirme así. ¿Cómo es pudiera quedarme en un solo lugar? Con una sola persona. Alejandro lo miró, sorprendido por la confesión. ¿Y qué cambio? Tú, respondió Mateo sin dudar. Tú me hiciste querer ser mejor. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. No respondió, pero apretó la mano de Mateo un poco más fuerte. Era un paso hacia adelante. Uno que no borraba el pasado, pero que abría la puerta a un futuro. Lucia, mientras tanto, estaba lidiando con las demandas de su nueva fama. Las ofertas para exponer en Madrid y Barcelona la mantenían ocupada, pero también la hacían cuestionarse. Una noche, mientras compartía una copa de vino con Alejandro en su taller, confesó sus miedos. ¿Y así todo esto y es demasiado? Dijo, mirando un lienzo a medio terminar. ¿Y así pierdo lo que me hace serio? Alejandro la escuchó con atención, recordando las veces que ella lo había sostenido cuando él estaba perdido. No vas a perderte, Lucia. Tu arte es parte de ti, pero no es todo lo que eres. Eres fuerte, eres valiente. Y vas a encontrar el equilibrio. Ella sonrió, agradecida. Siempre sabes que decker, Alex. ¿Cómo lo haces? El río. No lo hago. Solo repito las cosas que tú me has enseñado. Esa noche, hablaron hasta el amanecer, recordando sus sueños, sus miedos, y la fuerza que habían encontrado en su amistad. Alejandro se dio cuenta de que, sin importar lo que para con Mateo, Lucia siempre sería su hogar, su familia elegida. Mateo, por su parte, seguía trabajando en sí mismo. Había comenzado a hablar con un terapeuta, algo que nunca pensó que haría. No era fácil enfrentar sus miedos al compromiso, su necesidad de control, pero cada sesión lo acercaba un poco más a la persona que quería ser. Una noche, le mostró a Alejandro un cuaderno lleno de letras de canciones, todas inspiradas en él. No soy bueno con las palabras cuando no hay música, dijo Mateo, nervioso. Pero quería que vieras esto. Y es mi manera de decir que estoy aquí, que no voy a irme. Alejandro hojeó el cuaderno. Sus ojos deteniéndose en una línea. Te use como un refugio, pero ahora quiero construir un hogar contigo. Sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de esperanza, no de dolor. Gracias, dijo simplemente, porque no necesitaba decir más. El otoño en Sevilla trajo consigo un aire fresco y la promesa de nuevos comienzos. Alejandro y Mateo habían encontrado un equilibrio, una forma de estar juntos, que respetaba sus individuals y sus heridas. No era perfecto, pero era real, y para Alejandro, eso era suficiente. Una noche, organizaron una pequeña reunión en el apartamento de Lucia. Era una celebración doble. El éxito de su exposición y el cumpleaños de Alejandro. La sala estaba llena de risas, música, y el aroma de comida casera. Javier estaba allí, junto con otros amigos de Lucia y Mateo, y por primera vez,
Alejandro no sintió celos ni inseguridad, Alvaro Javier. En cambio, sintió gratitud por las personas que lo rodeaban. Mientras Lucia cortaba el pastel, Mateo se acercó a Alejandro y le susurró. ¿Podemos hablar un momento? Salieron al balcón, donde la ciudad brillaba bajo un cielo estrellado. Mateo tomó las manos de Alejandro, su expresión seria pero llena de calidez. Quiero dar algo, dijo, sacando una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con un grabado que decía, siempre contigo. No es una propuesta, aclaró Mateo, riendo nervioso. No estoy tan loco. Pero es una promesa. Una promesa de que estoy aquí, de que no voy a huir, de que quiero construir algo contigo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Miró el anillo, luego a Mateo, y finalmente sonrió. Acepto tu promesa, dijo, deslizando el anillo en su dedo. Se abrazaron bajo la luz de la luna, y por primera vez, Alejandro sintió que el pasado ya no tenía poder sobre él. Había aprendido a amarse a sí mismo, a valorar su propia fuerza, y eso le permitió amar a Mateo sin miedo. Lucia, desde el interior, los observó con una sonrisa. Había visto a Alejandro crecer, convertirse en alguien que no solo sobrevivía, sino que florecía. Y aunque su propio camino estaba lleno de desafíos, sabía que tenía a Alejandro y a sus amigos para sostenerla. La noche terminó con música, risas, y la certeza de que, a pesar del dolor, el amor, en todas sus formas, valía la pena. Alejandro, Mateo y Lucia habían encontrado algo más valioso que la perfección, la humanidad, la resiliencia, y la belleza de empezar de nuevo.